afternoon to our viewers. This is your after school English program to brush up your communicative skills in English. So every Tuesday we come to your home with this valuable lesson. හැමදාම අඟහරුවාදා 3:30ට අපි ඔබේ නිවහනට එන්නේ මේ වැදගත් පාඩමත් අරගෙන. Not only to brush up your language skills but also to improve the standards of your life. ඔබේ ජීවිතයේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩි කරගන්න උදව්වකුත් තමයි අපි මේ ලැන්ග්වේජ් එක වැඩි දියුණු කරගන්න ඔබට ලබා දෙන උදව්ව හරහාත් ලබා දෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හැකියාව ඔබ ළඟ තිබෙන හැකියාව වැඩිදුරටත් වර්ධනය වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ ජීවිතයේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක මට්ටම වැඩි දියුණු වෙනවා. So as usual today we have our teacher Troy Mahamohottala. Welcome to the program, sir. A pleasure. Troy, sir, during the last weeks we talked about so many interesting things, talking about classical questioning, sometimes about some piece of literature and those things that were in our program. Yeah. And what are we going to talk today? I heard that you are going to talk about something related to phrasal verbs and also some idioms like that. Yes. And today I decided to give you a knowledge of a certain like somewhat grammar. You know that in English language there are specifically 5 types of verbs. A verb is an action word. We consider them regular verbs, irregular verbs, transitive verbs, intransitive verbs, and then phrasal verbs. Normally when we use academic writing, normally we use those the other first 4 type of verbs, but in communicative English basically we use phrasal verbs. So then today I am going to give you a main verb is count plus a preposition. That is how the phrasal verb is created. Main infinitive plus then preposition. Then over here we are going to learn how to use and how to understand the phrasal verbs and idioms which is coming through the main verb count. අපි මේ phrasal verbs ගැන කතා කරද්දී ඔබ දන්නවා verb එකක් කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්නේ. අද පොඩ්ඩක් පාඩම grammar පැත්තට බර පාඩමක්. එතකොට phrasal verbs කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට infinitive එක. ඒ කියන්නේ base verb එකට තවත් preposition එකක්. නිපාත පදයක් එකතු වෙලා හැදෙන verbs. එතකොට communicative English වලදී අපි මේ විශේෂයෙන්ම කතන ඉංග්‍රීසියේදී phrasal verbs ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බොහොම ලස්සන යෙදුමක් විදිහට තමයි phrasal verbs පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒ නිසා සමහර අවස්ථාවල phrasal verbsම idioms විදිහටත් අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අද අපි කතා කරන phrasal verbs ඔක්කොම නිර්මාණය වෙන්නේ count කියන infinitive verb එකත් අරගෙන. ඒ verb එක මූලික කරගෙන තමයි අපි අද මේ phrasal verbs කතා කරන්නේ. අපි බලමු මේ එකින් එක phrasal verbs මොනවද? ඒවායේ තේරුම් මොනවද? ඒවායේ usage එක භාවිතය මොකක්ද කියලා සරලව ඔළුවේ තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි phrasal verb එකක් කිව්වම base verb එකක් infinitive ක්‍රියාපදයක් එක්ක ඒකට preposition එක නිපාත පද එකතුලා තමයි මේ phrasal verbs හැදෙන්නේ. Yes. So the first verb is count in. Then the infinitive is count. We use a preposition, simple preposition. It is in. Then we say count in. Then the verb is count, the preposition is in, then the phrasal verb is count in. Count in means that we use that to plan to include someone, right? Or
in a certain matter, we can ask like this: can you count me in to your program? Or else, now imagine you're ready to go on a trip, right? Then when you are getting ready to go on a trip, the first thing is a list. We're going to create that. Then when you're going to create, you can ask from someone, you're willing to come. Then that idea can be taken. Can we count in your name here? Count in your name here. Or please count in my name, or count me in. That's also possible to use. You can use that object form of the preposition, pronoun, me, in between the infinitive and preposition. Then, can you count me in the list? That was the first. Try ඕක නම් ටිකක් හොඳට පැහැදිලි කරන්නත් පුළුවන් ඒ විශේෂයෙන්ම දැන් ඉස්කෝලේ කාලේ එහෙම නෙවෙයි ට්‍රොයිස් ඊට පස්සේ ඉස්කෝලෙන් පස්සේ දැන් මේ ආෆ්ටර් ස්කූල් නරඹන වයසට වගේ එනකොට ට්‍රොයිස් අපිට හරි අමාරුම අපේ යාළුවන්ව මේ ට්‍රිප් එකක ලිස්ට් එකකට කවුන්ට් ඉන් කරගන්න. Yeah, of course, yes. එහෙම ගත්තොත් ඔබට මේක වඩා ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන්. කවුන්ට් ඉන් කියලා කියන්නේ යම් කෙනෙක්ව යම් දෙයකට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්නවා, ඇතුළත් කරගන්නවා. ඒකට ට්‍රොයිස් දීපු උදාහරණය තමයි can you count me in your trip or in your list? ඔබට මාව ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්ද ඔබේ ලිස්ට් එකට, ඔබේ ට්‍රිප් එක යන අයගේ ලිස්ට් එකට නාම ලේඛනයට කවුන්ට් ඉන් එකතු කරගන්නවා, ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්නවා නේද? දැන් මේ කාලේ වගේ යාළුවෝ ටික එකතු කරගෙන යන එක ඒගොල්ලන්ව කවුන්ට් ඉන් කරගන්න එක that's a very difficult thing. එහෙම කවුන්ට් ඉන් කරන්න ගියාම ට්‍රොයිස් ට්‍රිප් ඔක්කොම යන්නේ ප්ලෑන් වලින් විතරයි. They won't come true. So keep this word in your mind. Count in. Count in means including someone or something in something. Okay? Yeah. Then it is a very important thing without asking that, without using those academic words, it is easy for you to keep. Then, can you count me in? Or can we count you in? Like that. Tries academically ඔක කියන්න ගියා නම් ලොකු වාක්‍යයක් කියන්න. Of course, yes. Academic පැත්තට ගියොත් ඉතා ලොකු වාක්‍යයකින් අපි තමයි අහන්න ඕන මාව මේ ට්‍රිප් එකේ එක්කගෙන ලිස්ට් එකට ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. හැබැයි count in කියන phrasal verb එකෙන් කරන්නේ ඒක ෂෝට් කරනවා. එතකොට spoken english වලත් වෙන්නේ මේකනේ tries. අපි academic වලදී කතා කරනවට වඩා බොහොම සරලව ස්මාර්ට් විදිහට තමයි අපි යමක් ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ spoken වලදී. එතකොට ඒක තමයි මේ highlight වෙන්නේ phrasal verb එක count in වලදී. Yeah. It's a very good analysis. Yes. And next one is, now the previous one is count in, now this one is count on. Next simple preposition. Count on means rely on someone or something. That means you trust in something, or you hope on something or someone. Now, how to use this? You can ask, how can I count on you because you have done something wrong? In that way, you can use that. Or else as a certain idea, like you can use like this. Or if somebody comes to support you or to help you on something, you can ask, can I count on you? Can I count on you? Or else you can say, please count on me, I can do this. Count on me, I can do this. Then count on means rely on something or someone. We keep a hope on someone or something, or we believe in someone or something. If you use believe in, something means a certain faith, or else you can use trust on someone or something. Yes. දැන් යම් අවස්ථාවලදී අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ මාව විශ්වාස කරන්න. Yeah. එහෙම නැත්නම් මේ මම කියන දේ පිළිගන්න වගේ දෙයක් අපිට කියන්න. ඒ වගේ වෙලාවට මේ believe, trust කියන වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා බොහොම ස්මාර්ට් විදිහට ලස්සනට ඔබට ඒක කියන්න පුළුවන් count on කියන වචනයෙන්. ඒ කියන්නේ phrasal verb එකෙන් please count on me. මාව විශ්වාස කරන්න, මාව rely කරන්න කියන එකයි count on කියන මේ phrasal verb එකෙන් කියන්නේ.
ඔබ දන්නවා දැන් count on කියවම අපි කිව්වා believe in එහෙම නැත්නම් trust on කියන එකනේ කියන්නේ යමක් විශ්වාස කරන්න. අපි මිට කලින් පාඩමකදී try මේ believe and trust කියන වචනවල පවා වෙනස මේ significance මොකක්ද කියන කාරණාව කතා කරා. ඉතින් යම් කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් මේ කාරණා යලිත් අපි කියනවා රිවයිස් කරගන්න ඔබට පුළුවන් අපේ රූපවාහිනී YouTube channel එකට ගිහිල්ලා after school ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාව බලන්න. However, count on is a phrasal verb that talks about believing in or trusting someone or something. Yeah. So count on is the phrasal verb. Yes. So if you want to ask this question from someone, if you have a doubt, and you can ask, can we count on you? Then they would say, yes, you can count on us, right? So the other one is, now we use count in, count on. Next one, count against. Count against. We use count against to consider about certain disadvantage in someone or something. Count against. That means if you want to point out the disadvantage of someone or something, you can use this like, I'm here to count against him. I'm here to count against her. Or else, I'm here to count against your program. I'm here to, or I want to count against the thing what are you going to do. It is not that much a useful program. So, I'm here to count against it. Likewise, you can present your idea about a certain disadvantage or uselessness of something. We can use a count against. You are speaking against. The preposition, the phrasal verb gives the simple idea that you are going to do or you are going to express something against. Against means you are trying to point out the sense of disadvantage of something. Yeah. Yes, count against. එතකොට දැන් preposition එක against. Yeah. ඔබට preposition එකේ අර්ථය පැහැදිලි වෙනවා නම් twice Yeah. count against කියන එක පොඩ්ඩක් guess කරගන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් මේ සරල අදහසකට යන්න count against. Count against කියන්නේ ඔබ යමක් පිළිබඳව ඒකෙන් එකඟ නොවෙනවා නම් ඔබ යමකට විරුද්ධයි නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔබ හිතනවා නම් ඒකේ මොනවා හරි disadvantage එකක් එහෙම නැත්නම් uselessness බවක් ඒ කියන්නේ නොගැලපෙන හෝ අපිට වැදගත් නැති බවක් ඔබට පුළුවන් ඒකට විරුද්ධ වෙන්න count against. ඒ විරුද්ධ වීමට අපි කියනවා count against. කොහොමද against කියන කාරණාව තුලස විරුද්ධව එරෙහිව යන බවක් හඟවනවනේ. එතකොට count against කිව්වම අපි යමකට එරෙහි වෙනවා විරුද්ධ වෙනවා කියන අදහස තමයි twice අරගෙන එන්නේ. Yeah. Now, this in normal usage, the English preposition against, like in Sinhala society, they also use this word as a Sinhala word. Now, you know, there's some sort of English words have been used in our local language. They've already become certain type of Sinhala words. As an example, I say, like in colonial period, British people used to say, I say it's going to rain. I say please do this. Yeah, I say please do this. Finally, in our common society now, that I say become a certain type of... It is misunderstood, I think, Troy. Misunderstood. That's how it happened. I say it's something that they try to say that they are saying it. Yeah. So these people thought that it is a kind of a salutation to somebody. Yes, yes. That's why they use it. දැන් ඒ වගේ අපිට කියන්නේ misunderstood ලා ලැබිච්ච වචනක් තියෙනවනේ the twice definitely, සිංහල භාෂාවට. Yeah.
ඒත් එක්කම try දැන් ඔය against කියන වචනේ අපි count against කියන එකෙන් ගන්නකොට අපි එරෙහිව කියනවා වගේම දැන් අපි lean against a wall කිව්වොත් Yes. පිටුපා ඉන්නවා කියන අදහසක් තියෙනවා නේද Yeah. try preposition එකක් විදිහට Yes. ඒ අදහස් දෙකම තියෙනවා එරෙහිව පිටුපා කියන අදහස් දෙකම එනවා against Yeah. කියන වචනයත් එක්ක so the phrasal verb is count against. That means you are disagreeing or you are showing out the disadvantage or the uselessness of something. So we Yeah. call that count against. You are counting against something. I can remember, Nisha, that when you said that, when you are discussing about that I say story, I think this came from Dutch, according to my memory. Then that our little kids use a little nursery to play that kankamburu. So it's also a certain not a rhyme actually, some sort of utterance came from Dutch, because those people used to call by using that word to our people like kani kani, I mean come, that the word is buru. Right, then they've said z mean yes, Yes. z Signor means sir. Sir. Yes, sir. Then they use a kani, that word, buru. Si, signor. Now, it has already become a nursery rhyme, and our little fellows are using that to play. Yeah? ට්‍රොයිස් දැන් ওই විදිහට කතා කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවට එකතු වෙලා තියෙන වචන සහ ඒ භාවිතයන් ඒක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං ට්‍රොයිස් අපි ඒ වගේ වැඩසටහනකටත් යමු ඉදිරියේ වෙලාවක මොකද මේ that is interesting but there's a less things a very few things that we can grab from that however that is interesting in a way. If you like learning all these things you can surf internet and you can go back to the history and you can read the stories, then you will get to know all these things. Yeah. One day, definitely, we will arrange another program to teach you the words adopted from English to Sinhala. Of course, how it's living now in Sri Lanka. Right. The other one is very important. You know this one, I'm pretty sure. Slightly I have memory that we've taught this phrasal verb one day. Right. This is count down. Countdown, right? Countdown means, right, normally we are counting in a certain way, but this is a backward, 10 to 0. Like, especially, you've seen recently India launch a satellite or a certain craft to the moon, and you've seen, especially in America, Elon Musk, SpaceX, they also now launching rockets. When you're watching this video, you can see this countdown that 3, 2, 1, 0. This method is called countdown. I can remember one day we told you to listen that old English song, the final It's a final countdown. Yes, I was to remind that. Yeah. Countdown කියපු ගමන් මට මතක් වෙන්නේ ඔය තීම් song එක ට්‍රොයිස් ෆුට්බෝල් FIFA තීම් song එකක් නේ මට මතක විදිහට මට මතක විදිහට ඒකේ වගේ තීම් song එකනේ it's a final countdown කියන countdown එකක් කියන්නේ හැම වෙලේම ආපස්සට ගණන් කිරීමක්. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් 10 9 8 7 ඒ වගේ ආපසු ගණන් කිරීමකට තමයි අපි countdown එකක් කියලා කියන්නේ count down. Count කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණන් කරනවා වගේ අදහසක්. Then down ආපස්සට. So countdown is a very small and simple phrasal verb that you can use in your day-to-day lives. Yes. And the other one is count off. Count off. Count off means you are going to list something. At the beginning we said that count in, like to put your name into a certain thing. Over here, count off to list, and count off list means to double check also we do that count off. Now imagine especially when you are going to buy something
you want, and then you're making a list, and then if you want to check the list, you can ask, please count it off. Count it off means like read the things what you have already written in the list. So then count it off. We said count off. Yeah. Okay. And also we can say the count for the last item. What I have written. Yes, of course, yes. Like that, checking. ඒ කියන්නේ අපි count for කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා මේ to be significant. Yeah. යමක් පිළිබඳ signify කරගන්න අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන් choice. අපි යමක් මොනවා හරි list එකකට choice එක වගේ ලියලා තිනවා මේක එකේ තියෙනවද? Yeah. Yes. Whether it's there. ඒක පොඩි checking පරීක්ෂාවක් වගේ දෙයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් count for. Yeah. යමක් පිළිබඳ යලි සොයා බලනවා කියන අදහස. Yes. සොයා බලනවා පරීක්ෂා කරනවා කියන අදහස තමයි count for කියන මේ phrasal verb එකත් එක්ක එන්නේ. Troyes අපි එකපාරක් මතක් කරගෙන එමුද ඔක්කොම phrasal verbs ටික අපි කතා කරපු. Yes. First we use count in, right? Count in. Second one was count on, right? Count on. Third one, count against. Count against. Next one, count down. Count down. Next one is count off. Count off. Then at the end, when Nisha explains this, she said count for. Then altogether, you can learn them with the infinitive count plus preposition. Plus preposition. අද අපි මේ පාඩම ඔස්සේ කතා කරේ phrasal verbs. ඒත් එක්කම සමහර අවස්ථාවලදී මේ phrasal verbs idioms විදිහට පාවිච්චි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකම අර්ථය තමයි වෙන්නේ මේ වෙලාවට. කොහොම වුණත් මේ අපි ආයෙත් මතක් කරන්නේ ඔබට phrasal verb එක හැදෙන්නේ infinitive එකක් එහෙම නැත්නම් basic ක්‍රියාපදයක් අරගෙන ඒ ක්‍රියාපදයට තමයි preposition එකක් එකතු වෙන්නේ. එතකොට අද අපි highlight කරපු ක්‍රියාපදය වෙන්නේ count, count එක count in, count on, count against, count down, count off and count for. අපි කතා කරේ මේ phrasal verbs ගැන. මේ මොන වගේ අර්ථයක්ද මේ phrasal verb එක අරගෙන එන්නේ ඒත් එක්කම මොන වගේ භාවිතයක්ද මේ phrasal verbs වලට තියෙන්නේ කියලා. So thank you very much. My pleasure. අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ මේ පාඩම් යලි යලිත් නරඹනවා ඒත් එක්කම අද දවසේ පාඩම නරඹනකොට ඔබ මේ සියල්ල සටහන් කරගන්නවා ඇති. So please go through them again and again and brush your communicative skills in English. We'll be meeting you with another important and interesting lesson next week Tuesday at 3:30 p.m. Until that, stay safe everyone. Bye bye all of you.